Қайырлы күн, 7-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксел оқулығының 72-73 беттерін түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп алайық. Ендеше бастаймыз. Exercise 1. Which of the types of media below do you use every day? Tell your partner. Яғни мына жердегі медиалардың қайсысын сен күнде қолданасың дейді. Досыңа айтып бер дейді. Бұл жерде бірінші magazines, яғни журналдар, newspapers, газеттер, the internet, TV, теледидар, радио, mobile media devices, яғни мобильді құрылғылар, иә. Енді бұл жерде мен мысал ретінде жаздым. I always listen to the radio in the morning. Мен таңертең жиі музыка радио тыңдаймын деп. In the evenings, I sometimes read the newspaper or magazine. Енді кешке кейде мен газет немесе журнал оқимын деп жаздым. Келесі екінші жаттығу exercise 2. What problems can electronic media cause? Listen and read to find out. Тыңда және оқы дейді. Жазамыз, енді сұраққа жауап береміз. Electronic media can cause a number of problems. Students can spend hours playing games or looking at school media sites, and so they neglect their studies. They can also miss out on valuable time with family and friends. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Read the text. Text оқы дейді. List 2 examples of problems caused by electronic media. What does the writer advise teens to do? How difficult was the text for you? Енді бұл жерде the text mentions physical problems like overeating and sitting without stretching muscles. It also mentions that teen school grades may drop. The writer advises teens to exercise and keep devices out of the bedroom. It also advises teens to set a limit of an hour or two every day for using any type of electronic media. Teens should also think carefully about what they write online. I found the text easy to follow. Some of the vocabulary entertainment purposes abuse was a noun. There were no unknown grammar structures and the information given us easy to follow. The writer used a clear layout, so I was able to follow the text. Келесі төртінші жаттығу exercise 4. What is the writer's opinion on teens using electronic media? How can the information in the text help you? Енді бұл жерде the writer believes that it's not harmful for teens to use electronic media for a certain amount of time, but many teens spend too much time on their devices. The writer thinks teens should be active physically and socially and be careful with how they use the internet. Келесі бесінші жаттығу. Бесінші жаттығуда, яғни бізде listen and take, тыңда және птичка қой дейді. Listen and repeat, тыңда және қайтала. Can you think of more words with these sounds? Бұл жерде бізде дыбыстар берілген, иә, е дыбысы және де ә дыбысы берілген. Мұна берілген сөздерді қай дыбысқа жататынын птичка қойымыз керек. Яғни мен мына жерде бөліп жазып қойдым. Е дыбыстарына жатады bad сөзі. Badке еге птичка қоямыз. Одан кейін sad сөзі, одан кейін pet сөзі. Дальше ә дыбысына бізде bad, sad, cat сөздер жатады екен. Келесі бізде 73-ші бет. An email about your favorite TV series. Сенің сүйікті теледидар серияларың жайында дейді, иә. Хат бірінші жаттығуда екі тапсырма бар екен, A және де B. The phrases are from the email below. How does the writer feel about the series? The writer likes the series very much. Келесі B тапсырмасы. Read the text. Текст оқимыз. Complete the gaps with the phrases above. Жоғарыдағы бізде берілген 5 фразаны мына бос орынға қойымыз керек. Бірінші, Hi Әсел, сәлем Әсел. My favorite TV series is
The Flash. Менің сүйікті сериалым ол Flash дейді. It's on Sky 1 at 8 p.m. every Tuesday. It's a great series about Barry Allen, a crime scene investigator who is also the Flash, a superhero who can move at extremely fast speeds. The Flash must save his city from different supervillains, especially his most powerful enemy, Reverse Flash. It's the best superhero series ever, and I never miss an episode. Grant Gustin is amazing as it's the best superhero series ever, and I think the storyline are always interesting, and it's got some great special effects. I think it has something that appeals to everyone. Do they show it in your country? I'm going to watch it tonight and I can't wait. Well, I have to go now. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Read the rubric, look at the underlined words and answer the questions. Бұл жерде сұрақтарға жауап беруіміз керек. Бірінші, who are you writing to? My English pen friend, and a mail in reply to hers or his. What are you going to write about? My favorite TV series. How many words should you write? 50 or 60 words. Келесі үшінші жаттығу. Answer the questions, сұрақтарға жауап бер дейді. Мұнда мен уже сұрақтарға жауап жазып қойдым, жазып аламыз оқушылар. Келесі төртінші жаттығу. Portfolio. Use your answers in exercise 2 or 3. Екінші, үшінші жаттығудағы жауаптарыңды қолданып хат жаз дейді. Енді бұл жерде мен мысал ретінде жаздым. Dear Sally, my favorite TV series is Grey's Anatomy. Дәл осы жаттығудағы жауаптарын жазып аламыз оқушылар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта